എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ക്ലാസ്സിലെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യം മറ്റ് രാജ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അവർ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് മെഷറിങ് ഹൗ ഡെവലപ്ഡ് വൺ കൺട്രി is compared to other countries or to the same country in the past so as to view its progress. Development measures how economically, socially, culturally, or technologically advanced a country. So എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. When measuring or studying a country's development, it becomes clear that some countries are at different levels of development compared to others. Put another way, some countries are said to be more developed than other countries. Types of development: there is economic, a living standard of the masses, includes GDP, social, a life of the people may be considered, political, environmental. Measuring development, economic development is the human or social development. Or difference between economic and human social development. Economic development, there is a measure of country's wealth and how it is generated. Agriculture is considered less economically advanced than banking. This is മറ്റേ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ ആസസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആസ് ടു വെൽത്ത്, ജോബ്സ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ന്യൂട്രീഷൻ, എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നോക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ എലമെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് വെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. Health and leisure are often referred to as the quality of life. There are a number of different ways in measuring that are known as development indicators. A development indicator is usually a numerical measure of the various aspects of the development in a country. Since there is a huge variety of economies, culture, and peoples, a series of indicators are used to illustrate progress of a country in meeting a range of economic, social, and environmental goals. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് എത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് GDP, GNP, GNI, GDP per capita, GNP per capita, GNI per capita. GDP means it is the total value of goods and services produced in a country in a year by all the people living in that country. GNP, the total economic output of a country including earnings from abroad. GNI, the total income of a country including income and tax earned both internationally and domestically. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, ഒന്ന് ഏർണിങ്സ് ഫ്രം അബ്രോഡ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ടാക്സസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. Then GDP, which is usually given in US dollars, gross all money earned domestic in just one country, product added together. These indicators are not of much use because they do not take into account the countries vary greatly in size. Larger countries will have larger income, smaller countries will have less. To eliminate this problem caused by we get per capita values. GDP per capita means total value divided by the population. Per capita GNP means divided by its population. Again GNP by population. GNI means GNA by population. Again we can here see the variations in the cost of living. China, USA, how area it is given GDP and per capita. So we can see a difference between this per capita GDP in all these countries. Mainly the cost of living tends to increase as countries become more developed. Thus a dollar may buy more goods in South Africa than it can in Switzerland. Economic growth measures the annual increase. GDP. Inequality is the gap in countries richest and the poorest people. അപ്പോൾ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്. എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മീൻസ് ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ total output and of goods and services by a nation over time. It is defined as increase in household income and all. Economic development, it refers to people's standard of living. Life expectancy is the health, is the education, is the all aspects are being included in this economic development.
Here it is given certain, that is Gini coefficient. Gini coefficient, it means a measure of income inequality that condenses the Indian income. How it is income inequality is being measured in this. Income inequality ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, ദിസ് ഇസ് ദ പാർട്ട് 1, മെഷേഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് 1. ദീസ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി elaborately discussed in the next class. Thank you.